Hello pasangala, ellarum eppadi irkeenga? Hope all of you are doing good. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So I will wait. Hi crazy dude, how are you? So ellarum eppadi irkeenga? So இன்னைக்கு நான் செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் ரெட் அ கமெண்ட். ஓகே, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அனிமல் கிங்டம் லைவில். ஸோ ஐல் ஜஸ்ட் ரீட் தட் கமெண்ட் அண்ட் ஐல் ஜஸ்ட் டெல் த சொல்யூஷன் ஃபார் ஹர் ப்ராப்ளம். ஓகே, எஸ் மேம் ப்ளீஸ், எனக்கு இப்போல்லாம் நான் பிளான் பண்ண மாதிரி படிக்க முடியல. எக்ஸாம்ஸ்லேயும் மார்க்ஸ் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் ரிசல்ட்ஸை விட கம்மி ஆகிடுச்சு மேம். ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். நான் உண்மையிலே முன்ன மாதிரி நல்லா படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நான் திரும்பி டாப்பர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் மேம். ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ. எஸ், ஐ ஃபீல் ஜென்யூன்லி வெரி சேட் ஃபார் ஹர். ஓகே, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும், கரெக்ட்? ஸோ they don't know how to prepare, அந்த கைடன்ஸ் இருக்காது, ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் திஸ் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஸ்டடி பட் ஷீ இஸ் லேக்கிங் ஃபோக்கஸ், கரெக்டாக? ஸோ பார்கவி, டோன்ட் லீவ் யோர் ஹோப். ஓகே, இன்னும் நல்லா எஃபர்ட் போட்டு படிங்க, நிறைய எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ ரைட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ், ப்ளூ பிரிண்ட், அக்கார்டிங் டு யோர் ப்ளூ பிரிண்ட் படிங்க. ஐ ஹோப் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் போர்டு எக்ஸாம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் assuring you that everything is possible. So எல்லார்னாலையும் எல்லாமே முடியும். Okay, never lose your hope. Always all of us can get good marks. Okay, அதுதான் மைண்டில் இருக்கணும். என்னால் முடியாதுன்ற ஒரு தாட்டே யார் மைண்ட்லேயும் வரக்கூடாது. All of us are capable of getting good marks or achieving whatever you want to do in your life. Okay, yes, so I just wanted to tell about that. So hi everyone. என்றைக்குமே கிவ் அப் பண்ணாதீங்க. ஓகே, எவ்ரி டே இஸ் நாட் அ குட் டே. ஓகே, பட் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லேர்னிங் இன் எவ்ரி டே பசங்களா. எல்லா ஒரு டேலியுமே நான் வந்து ஒரு ஸ்டெப் ஐ எம் வெரி க்ளோஸ் டு மை சக்ஸஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க. எஸ், எஸ்பெஷலி வெல் ரைட்டிங் திஸ் எக்ஸாம், நீட் எக்ஸாம். நிறையா பேர் நிறையா விஷயம் சொல்லுவாங்க. நீட் கஷ்டம், சீட் கிடைக்கிறது கஷ்டம், ரைட்? ஸோ சீட் கிடைச்சாலும் யூ ஹாவ் டு பே அ லாட் ஆஃப் மனி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் காதிலே வாங்காதீங்க. ஸோ வாட் ஷுட் பி your focus should be to get good marks. அவ்வளவுதான். ஸோ அதை நோக்கி மட்டும் உங்களோட கோல் இருக்கட்டும், அதை மட்டும் யோசிங்க. see, there is something that keeps happening. there is some law of attraction ன்னு ஒன்று இருக்குது. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. எஸ், ஹாய் மெடிக்கோ. எஸ், ஸோ எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம ஆகும். you become what you think. Okay, so change your thinking process. All of us can do it. Okay, so ஒரு நாள் என்னோட ஸ்டோரி பற்றி சொல்கிறேன். நான் how did I turn into a JRF all India rank holder. Then even I was a medico aspirant. Even I wanted to become doctor very badly, but how did things change and how did I get here? ஒரு நாள், maybe very soon I'll make a short video about that also. Okay, yes, so always keep yourself highly motivated. யார் என்ன சொன்னாலும் அதை கவலையே படாதீங்க. உங்களுக்கே சில நேரம் செல்ஃப் டவுட்டுன்னு வரும். அந்த செல்ஃப் டவுட்டை பிரேக் பண்ணி நீங்கள்லாம் அச்சீவ் பண்ணுறது தான் அச்சீவ்மெண்ட். ஓகே, ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் தட். மேபி ஒன் டே ஐல் ஷேர் இட் வித் யூ கைஸ். ஓகே, எஸ், ஆல் ஆஃப் யூ அ வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன். யாரெல்லாம் லைவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் டூ லைக் த லைவ். எல்லாரும் இந்த விக்ட்ரி சிம்பிளை சாட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஸோ ஐ நோ ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ஹியர். எஸ், ஸோ நிறையா லெக்சர் பண்ணுங்க மேம், நீங்கள் நடத்துகிறது சூப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. ஷியோர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர், இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ நான் நினைப்பேன் மேபி ஐ குடன்ட் பிகம் அ டாக்டர் பட் ஐ ஆம் ஹெல்பிங் ஸோ மெனி பீப்புள் டு பிகம் அ டாக்டர். அதுதான் என்னோட மைண்டில் இருக்க ஒரு மோட்டிவேஷன். தட்ஸ் இட். ஓகே, அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ எண்டட் அப் டீச்சிங் ஃபார் நீட். ஓகே, எஸ், யா. நான் செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி, as all of you know, we have Vedantu's daily practice problem that is coming up. ஸோ ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்போம் டிஸ்கிரிப்ஷனில், கமெண்ட்ஸ்லையும் பிங்க் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, டூ செக் இட் அவுட். வெரி சிம்பிள். 5 questions will be asked from today's session பசங்களா. ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, we are going to talk about
two important things, that is your DNA fingerprinting and photosynthesis PYQ. So நான் சாட்டர்டே கிளாஸில் photosynthesis பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதோட PYQs இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலான்னு நினச்சேன். எஸ் மேம், your teaching is easily understandable. Thank you so much. Okay, yes, that's the motivation I get from all of you. Yeah, so molecular basis of inheritance எல்லா டாபிக்ஸும் முடிச்சாச்சு. இந்த ஒரு சின்ன டாபிக் இருந்துச்சு. ஓகே, இந்த ஒரு சின்ன டாபிக்கு நிறைய டீட்டெயிலான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவை. ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் டூ இட் செப்பரேட்லி along with PYQ of photosynthesis. ஓகே, உங்களுக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் தேவை, ஓகே, வாட் ஆல் சாப்டர்ஸ் யூ வாண்ட் மீ டு டீச், அதை கூட நீங்கள் வந்து எனக்கு chat செக்ஷனில் சொன்னீங்கன்னா I can plan my week accordingly. Okay, so I will go with the chapters which you guys tell me. Yes, before I get into it, எல்லாருக்கும் fingerprint இருக்கா? Does everyone have fingerprint? And everyone's fingerprint is unique பசங்களா. அதுக்கு தான் உங்கள் ஆதார் கார்டில் fingerprint கேட்குறாங்க. Even in your NEET exam you also have this fingerprint that has to be uploaded, correct? Because this fingerprint is an unique identification. எனக்கான ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிக்னேச்சர் கூட மாற்றி போடலாம், கரெக்டாக. ஆனால் என்னோட ஃபிங்கர்பிரிண்ட் வந்து யூனிக்காக இருக்கும், கரெக்ட்? இட் இஸ் யூனிக் டு ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ். Similarly, there are certain regions in my DNA which are unique to each of us. உனக்கு யூனிக், எனக்கு யூனிக். அதை தான் நம்ம DNA ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்னு சொல்கிறோம். Okay, it involves identifying an organism, so identifying a person at a genetic level, at a DNA level. So அதை தான் நம்ம DNA fingerprinting ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி I think all of you know that there is only 3 billion base pair இருக்குது. 3 billion base pairல வெறும் 30,000 ஜீன் தான் இருக்குது. ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டில் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ மிச்ச DNA என்ன பண்ணுதுன்னா they are all repetitive DNA. ஸோ இந்த repetitive DNAனா என்ன? ATG ஒரு 1000 times repeat ஆகும். That is what is called repetitive DNA. And these repetitive DNA do not code for any protein. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்களுக்கு வந்து they don't encode, they get replicated but they don't undergo transcription and translation. So அது வந்து நம்ம junk DNA ன்னு சொல்கிறோம். junkனா என்ன? ஒரு waste DNA. they don't code for any protein. So அதை நம்ம repetitive DNA ன்னு சொல்கிறோம், junk DNA ன்னு சொல்கிறோம், இல்லை நான் கோடிங் DNA ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதோட ஹெல்ப்பை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கானிசமை டிஎன்ஏ லெவலில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ரிப்பீட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ பசங்களா? இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் டிஎன்ஏ தட் இஸ் ரிப்பீட்டட் மெனி டைம்ஸ். ஒரு டிஎன்ஏ நிறையா வாட்டி ரிப்பீட் ஆனால் அதை வந்து ரிப்பீட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது எதோட பிக்சர்? இந்த ஒரு பிக்சர் பார்க்குறீங்கல்ல, ஸோ இது என்ன பிக்சர்னு சொல்ல முடியுமா? கேன் எனிவன் டெல் மீ வாட் பிக்சர் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் an agarose gel electrophoresis picture pasangla. You can see bands of DNA there. Okay, so it's a separation of DNA that is happening here. Yes, yeah. So ஒரு DNA எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா you have bulk genomic DNA. So this is how they actually separate பசங்களா. இங்கே பார்த்தீங்களா உங்கள் telomere. What is telomere? Can anyone tell me what is telomere? இதுதான் உங்களோட ends of the chromosome. என்னோட ends of the chromosomeல telomere இருக்கும். My telomere is rich in repetitive sequences. Okay, and this is your primary construction. Okay, இது வந்து உங்களோட secondary construction. So உங்க cell structure and functionல nucleus chapterல chromosomes பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். You can go and check it out there. Okay, and you can see this repetitive DNA form bands. Okay, இது ஏன் bands form ஆகுதுன்னா because they are more denser. Okay, so whenever you separate DNA, இந்த repetitive DNA மட்டும் எனக்கு வந்து தனியாக தெரியும். ஓகே, ஏன்னா அவங்களது மாலிகுலர் வெயிட் வந்து அதிகம். சின்ஸ் தே ஹாவ் ஹை மாலிகுலர் வெயிட் தே ஃபார்ம் அ செப்பரேட் பேண்ட். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா சேட்டிலைட் டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ரிப்பீட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏனாலும் ஒன்று தான், சேட்டிலைட் டிஎன்ஏனாலும் ஒன்று தான். லிசன் டு மீ வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, ஐ எம் டேக்கிங் யூ ஸ்லோலி டுவர்ட்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங். ஓகே, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் குயிக்காக நான் டாபிக்குள்ளே போயிடுறேன். ஸோ ரிப்பீட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏனாலும் ஒன்று தான், சேட்டிலைட் டிஎன்ஏனாலும் ஒன்று தான். ஸோ இந்த சேட்டிலைட்டில் நிறையா விதம் இருக்குது. ஒன் இஸ் யோர் மைக்ரோ சேட்டிலைட், another one is your mini satellite. ஓகே, ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சேட்டிலைட்னா என்ன? ரிப்பீட்டேட்டிவ் யூனிட்ஸ். ஸோ தீஸ் ரிப்பீட்டேட்டிவ் யூனிட்ஸ் ஆர் ஆஃப் two types. Okay, so depending on what we are classifying them depending on the AT or GC rich sequence. Okay, so certain sequences will be AT rich, certain sequences will be GC rich. AT GC na enna? They are your purines and
pyrimidins. Okay, so ellarku idu varaikum purinjada what is repetitive sequence and what is satellites. I want everyone watching the live to tell me if you have understood. Microsatellites, mini satellites puriyiradhukku munnadi satellite DNA na enna, repetitive DNA na enna purinjada? Yes, I want everyone to respond. Okay, yeah, very good, very good. So you have microsatellites and mini satellites. So microsatellites la repetitive unit and the micro na enna chinnadu kutti. Okay, mini oda micro வந்து சின்னதா ஆமாவா இல்லையா? So always remember mini is bigger, micro is smaller. Okay, so உங்க mini satellites-ல எவ்வளோ base pair இருக்கு? 10 to 100 base pair இருக்கு. Okay, these are AT rich. So adenine and thymine வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் என்னோட micro satellites-ல. அதே இங்க வந்து they are rich in GC. Okay, and the repeating unit occurs 5 to 200 times. Konja kammi da, but see here it occurs 10 to 1500 times in a genome. They are repeated that many number of times. So which is more repeated? Your mini satellites are more repeated. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மைக்ரோ சேட்டிலைட்ஸ்க்கு ஒரு காமனான ஒரு பேர் இருக்குது. அது பேர் வந்து சிம்பிள் சீக்வென்ஸ் ரிப்பீட், SSR. Okay, so microsatellites are commonly called as SSR. அதே நம்ம mini satellitesல VNTRs ன்னு சொல்கிறோம். யாராச்சும் இந்த லைவை பார்த்துட்டு இருக்க யாராச்சும் can you tell me what is the full form of VNTR? VNTRனா என்னன்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? So VNTR is called variable number of tandem repeats. Okay, and this is the principle of my DNA fingerprinting. இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோட DNA fingerprinting work ஆகுது, the number of VNTRs. Okay, all of you are clear with it? Yes, very good. Variable number of tandem repeats is your VNTR full form. So நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த VNTR என்ற ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, we all vary, right? Variable என்கிட்ட ஒரு 100 VNTRs இருந்துச்சுன்னா person X கிட்ட they might have 200 VNTRs. Okay, so the number of VNTRs actually vary and that is acting like a fingerprint. Okay, அதனால தான் நம்ம DNA fingerprinting ன்னு சொல்கிறோம். Okay, yes, these sequences normally do not code for any protein. already சொன்ன மாதிரி தான் they form a large portion, but yet they are a large portion of your human gene. Degree of polymorphism. Can anyone tell me what is polymorphism? யாருக்காவது polymorphismனா என்னன்னு தெரியுமா? It is nothing but variation. Okay, that is called as polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. Okay, so these VNTRs are polymorphic in nature. Okay, and that polymorphism of VNTR is responsible for identifying an organism at the genetic level. Okay, so let's get into what is actually happening here. Yes, so you can see the number of VNTRs vary. இது எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த DNA fingerprinting? பேரண்டல் இஷ்யூஸில். ஸோ யார் உண்மையான அப்பா உண்மையான அம்மான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக we actually use DNA fingerprinting. So you can see this is the mother and this is the child. Okay, so they are suspecting man 1, 2, 3. இந்த 3 பேரில் யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த சைல்டோட அப்பான்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். So this is the bands that is formed. எப்படி இந்த பேண்ட்ஸ் வருது அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சொல்கிறேன். Okay, paternity testingன்னு சொல்லுவோம். So here you can see child and man too have a number of similar bands. Okay, inga pathingla, in the band, they're all similar, right? They correspond to the same number of bands. So I can actually detect who the actual father is. Adha vandu nama enna solrom, paternity testing nu solrom. Okay, so one application of DNA fingerprinting is paternity testing. Okay, so polymorphism or a definition in a variation at genetic level. Why does it arise? It arises due to mutation. I think all of you remember crossing over that happens in meiosis. Are you and your sibling unga anna thangachi ellarum same ah irkingla? Kedayadu. You and your parent, are you same? No, it all occurs because of variation. Okay, we are all different. Okay, why we are different? Because of polymorphisms, and that polymorphism acts like a unique identity to me and a unique identity to all of you guys.
okay, we are never similar. So in the DNA fingerprinting oda innor application enna to understand genetic disorders, okay, நம்ம principles of inheritance and variation la இன்னும் clear-ஆ படிக்கலாம். So ஒரு genetic disorder இருக்கு ஒரு பர்சனுக்கு. ஸோ அந்த பர்சன் வந்து யார்கிட்ட இருந்து இந்த ஜெனட்டிக் டிஸார்டரை இன்ஹெரிட் பண்ணாங்க, அப்பா கிட்ட இருந்தா அம்மா கிட்ட இருந்தா, சரி இப்போ வந்து அப்பா கிட்ட இருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த அப்பா யார்கிட்ட இருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணாங்க, அவங்க அப்பா கிட்டயா அவங்க அம்மா கிட்டயா. ஸோ திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஜெனட்டிக் டிஸார்டர், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் டிஸார்டர், we basically use this technique of DNA fingerprinting. Okay, so இங்க பாருங்க mutated gene இருக்கு. Okay, this father is a carrier, this mother is also a carrier. How the gene is actually getting transferred, okay, how it is actually helping என்றது DNA fingerprinting ஓட இன்னொரு application. So first application என்ன, paternity testing. Second application என்ன, to understand genetic disorder. Okay, மூணாவது application வந்து to understand the mutations. Okay, so ரொம்ப easy, இதுதான் உங்களோட normal sequence. Okay, this person, let me say person A and person B. Okay, they all vary at only one nucleotide. இங்க பாருங்க, இங்க G இருக்கு, இங்க C இருக்கு, அவ்வளவுதான். So what is this called? This is called SNP. SNP na enna, single nucleotide polymorphism. What do you mean by SNP பசங்களா? ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட், வெறும் ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட் சேஞ்ச் ஆயிருந்தா that is called SNP, single nucleotide polymorphism. So நீயும் நானும், if you and me differ just by one nucleotide also, you are different and I am different. Okay, can you give an example of a disease, okay, or of a genetic disorder that is caused due to SNP? Anyone watching this video, can you tell me any disorder or disease that is caused due to SNPs? ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கிறது. பார்ப்போம் எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம். ஐ வாண்ட் ஆன்சர். சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட். சிக்கிள் செல் அனீமியா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ கைஸ் ஹர்ட் அபவுட் சிக்கிள் செல் அனீமியா? So sickle cell anemia is an example of SNP pasangla. Okay, migraine single nucleotide polymorphism. It is sickle cell anemia. Okay, SNPs. So GUG will become GAG, and there will be a change in the amino acid and it will result in a sickle shaped RBC. இப்போ யார் வந்து இந்த டெக்னிக்கை டிஸ்கவர் பண்ணாரு? இது இம்பார்ட்டண்ட்டான நீட் கொஸ்டின். ஸோ who discovered or who introduced DNA fingerprinting? Alec Jeffreys. Okay, ஸோ இந்த பேருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் டிட் he use? He used satellite DNA பசங்களா. Okay, and this satellite DNA showed very high degree of polymorphism. Okay, high degree of polymorphism na enna, variation at genetic level. So this VNTRs were actually different in every other organism, okay, or every other species. Okay, idha vachi da nama vande we try to understand the fingerprint at DNA level. Okay, can I continue? All of you, can I continue? We are going into the steps. ஓகே, நான் ஒரு சினாரியோ சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே, இப்போ ஒரு க்ரைம் ஸ்பாட் நடந்திருக்கு. ஓகே, ஒரு க்ரைம் நடந்திருக்கு. அந்த க்ரைமில் வந்து யார் அந்த க்ரைமை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டாக? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், அங்கேருந்து சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவேன். இட் கேன் பி ஹேர், இட் கேன் பி பிளட், இட் கேன் பி எனி அதர் சாம்பிள். ஓகே, ஸோ அந்த சாம்பிள்லேருந்து நான் முதல்ல டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணணும். ஸோ என்னோட டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பசங்களா? ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஸோ ஐ திங்க் வீல் டூ தட் இன் பயோடெக்னாலஜி chapter. So எப்படி DNA isolate பண்றதெல்லாம் அங்க பார்க்கலாம். Okay, next I am using restriction enzyme. Can anyone tell me what is this restriction endonuclease? யாருக்காவது தெரியுமா restriction endonuclease பத்தி? Anyone watching this live? So these are enzymes that cut the DNA at a particular site. So இந்த 5 step 6 step இருக்கு. அது மட்டும் clear-ஆ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது DNA fingerprinting. Okay, yes, what was I telling? We are going to cut the DNA using restriction enzyme. So first என்னோட DNA எடுத்துப்பேன். Okay, then I will do this process is called restriction digestion. So restriction digestion na enna, I will be using restriction enzyme to cut my DNA. என்னோட DNA cut பண்ண யூஸ் பண்ணுவேன். So I will get fragments like this.
ஓகே இப்போ நான் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை செப்பரேட் பண்ணணும் கரெக்டாக எல்லாமே மிக்ஸ்டராக இருக்கும் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை நான் எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவேன் கேன் anyone watching this live tell me what is a technique that is used to separate DNA-வை செப்பரேட் பண்ண நம்ம என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஸ்டெப் ஆயிடுச்சு மூணாவது ஸ்டெப் என்ன எல்லாமே மிக்ஸ்டராக இருக்கும் கரெக்டாக பெரிய ஃப்ராக்மெண்ட் சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் எல்லாமே மிக்ஸ்டாக இருக்கும் நான் எப்படி என்னோட டிஎன்ஏவை செப்பரேட் பண்ணுவேன் ஐ வாண்ட் அன் ஆன்சர் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் Does anyone know the answer? Very good, excellent, crazy dude. I'm using agarose gel electrophoresis. ஓகே இப்போ இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டான டிஎன்ஏ வந்து நான் செப்பரேட் பண்ணணும் அதனால நான் இப்போ ஒரு புது டெக்னிக் கொண்டு வரேன் அது பேர் என்ன agarose gel electrophoresis so first step is isolation of DNA second step is digestion of DNA by restriction endonuclease third step is agarose gel electrophoresis okay before I go into that எனக்கு இப்போ இந்த ஐசோலேஷன் ஸ்டெப்புக்கே வரலாம் சரியா எனக்கு கிரைம் ஸ்பாட்டில் ரொம்ப கம்மியான டிஎன்ஏ தான் கிடச்சிருக்கு மேபி ஃபியூ மைக்ரோகிராம்ஸ் ஓகே ஆனால் அந்த டிஎன்ஏ வச்சு என்னால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டக்டே பண்ண முடியாது ஸோ வாட் வில் ஐ டூ டு இன்க்ரீஸ் ஆர் ஆம்ப்ளிஃபை மை டிஎன்ஏ வாட் டெக்னிக் இஸ் யூஸ்ட் டு ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ எனிவன் ரிமெம்பர் டிஎன்ஏ வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக கிடச்சிருக்கு க்ரைம் ஸ்பாட்டில் ஓகே ஆனால் அந்த டிஎன்ஏ எனக்கு பத்தாது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணேன் ஸோ அந்த டிஎன்ஏவை ஆம்ப்ளிஃபை பண்ண என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவேன் எக்ஸலண்ட் வெரி குட் crazy dude very good so I'm going to use PCR ஸோ எனக்கு வந்து டிஎன்ஏ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா நான் பிசிஆர் யூஸ் பண்ணி என்னோட டிஎன்ஏவை ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணிப்பேன் okay so PCR is used to amplification so we'll discuss about PCR when we do biotechnology okay இந்த மாதிரி questions கேட்கலாம் so that's why I'm trying to bring in that thinking ability in all of you guys சும்மா சொல்லி கொடுத்துட்டே போனால் பத்தாது you need to ask questions I need to ask questions so you guys start thinking about it okay so PCR is used to amplify my DNA when my sample is very less ஒரு சின்ன சாம்பிள் இருந்தால் கூட என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த சாம்பிள் வந்து யாருக்கு பிலாங் பண்ணுதுன்னு சொல்லி okay yes we shall now continue so 2 steps clear-ஆ எல்லாருக்கும் இப்போ மூணாவது step போலாம் agarose gel electrophoresis so electrophoresis na enna pasangala it is a separation of DNA correct electrona current phoresis na enna movement okay it is a separation of DNA based on the charge okay based on their size so DNA is negatively charged okay you can see DNA is negatively charged it moves to the positively charged electrode so agarose gel electrophoresis na thirupi solra I will do it in biotechnology chapter okay so என்ன நடக்குது பேசிக் ஐடியா மட்டும் சொல்லிடுறேன் okay so this is a gel ஒரு ஜெல் இருக்கும் அந்த ஜெல்லை வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி வெல் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அந்த வெல்லை வந்து என்னோட சாம்பிளை லோட் பண்ணுவேன் okay my DNA is negatively charged it will move towards the positive electrode so what is the positive electrode பசங்களா anode ஓகே இது நடந்த உடனே நான் எலக்ட்ரிக் சப்ளையை ஆஃப் பண்ணுவேன் ஓகே ஆஃப் பண்ண உடனே ஐ கேன் see the fragments have separated can I see DNA with my naked eyes especially on the gel can I see DNA with my naked eyes yes or no yes so then how do I see it how do I see DNA I see it using my UV illuminator so na UV light la mattum da enoda DNA va paaka mudiyum ena I would have added ETBR endradhu ethedium bromide okay so adu vandu inga illa so detail ah na avanga vandu or thaniya kuda or video podren agarose gel electrophoresis inneke kuda na upload pandren okay so what we actually do is ETBR goes and chelates your DNA okay and that chelating helps in fluorescence yes UV light and ethedium bromide very good yeah so என்ன நடக்குது இந்த விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் larger fragments பெரிய fragments இருக்குல அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவா மூவ் ஆகும் so அது வந்து வெல்லுக்கிட்டே இருக்கும் smaller fragments will move faster ஓகே எப்படி ஒரு தின்னாக இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் ஓட முடியும் கரெக்டாக அதே ஒபேஸாக இருக்கவங்க ஸ்லோவாக தான் நடக்க முடியும் ரைட் த சேம் திங் ஹியர் ஓகே அண்ட் தட் இஸ் ஹவ் யூ கெட் த ஜெல் hope all of you have understood a basic idea of agarose gel electrophoresis any doubt in agarose gel or basic idea சொல்கிறேன் டீட்டெயிலான வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா செப்பரேஷன் ஆயிடுச்சு
ஓகே செப்பரேஷன் ஆனோடனே இந்த ஜெல்லையே நான் யூஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் திஸ் ஜெல் இஸ் டூ ஹெவி இட் மைட் கெட் டேமேஜ் கரெக்ட் ஸோ அந்த ஜெல்லை வந்து ஐ எம் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆன் த டிஎன்ஏ ஆன் டு அ மெம்ப்ரெயின் ஸோ அந்த மெம்ப்ரெயின் வந்து நைட்ரோசெல்லுலோஸ் மெம்ப்ரெயின் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பேப்பர் இருக்குப்பா காலேஜில் மேபி இந்த கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பேப்பரை வந்து நீங்கள் ஜெராக்ஸ் எடுத்து சர்க்குலேட் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக சேம் திங் வி ஆர் டூயிங் blottingன்னு ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ blottingன்ற டெக்னிக் என்னென்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ரம் த ஜெல் டு த என்சிஎம் ஓகே ஜெராக்ஸ்னே நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் blotting it is the transfer of ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் DNA from the gel to a membrane ஒரு சாதாரண பேப்பர் வச்சோன்னா அவ்வளோதான் that the DNA won't get attached okay from the gel to a nitrocellulose membrane ன்னு சொல்கிறோம் என்ன மெம்பரேன் சொல்கிறோம் பசங்களா nitrocellulose membrane ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டெக்னிக்கை வந்து நம்ம blottingன்னு சொல்கிறோம் 3 விதமான blotting இருக்குது southern blotting, northern blotting and western blotting okay this also you need to know since you are preparing for NEET level PU போர்டுக்குனா தேவையில்லை okay but NEET levelக்கு இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக தெரியணும் okay so what are the 3 types of blotting southern northern and western ஓகே ஸோ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து southern blotting ஓகே southern blotting is used to transfer DNA okay northern is used for RNA and western is used for protein ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் what blotting is used in the transferring of DNA southern blotting ஓகே புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் ஸோ 4 ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டைஜஷன் மூணாவது ஸ்டெப் வந்து செப்பரேஷன் யூஸிங் அகெரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் நாலாவது ஸ்டெப் வந்து பிளாட்டிங் ஓகே இந்த பிளாட்டிங் எங்கே எப்படி பண்ணுறாங்கன்றத ஒரு பிக்சர் வச்சுருக்கேன் அதுலேருந்து சொல்லித்தரேன் யூ கேன் see here okay this is my gel okay and this is my NCM gel NCM so I'm placing the gel okay over my NCM and I'm placing a lot of filter paper கீழையும் மேலையும் நிறைய filter paper I'm placing and I place it in a buffer ஒரு trough இருக்கும் ஓகே ஒரு trough இருக்கும் ட்ரஃப்னா ஒரு பெரிய வைடான ஒரு பவுல் இருக்கும் ஓகே in that bowl I will add my buffer okay so என்ன ஆகும் why are we using buffer here ஏன் நான் சும்மா சாதாரண ஒரு solution யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் நான் வந்து buffer யூஸ் பண்ணுறேன் bufferனா என்ன what is the use of buffer here just think anybody watching the session can you guys tell me buffer will maintain the charge on my DNA பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே என்னோட டிஎன்ஏயோட நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் என்னோட டிஎன்ஏயோட pH வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் அதுக்காக தான் நான் பஃபர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பஃபர் வந்து இந்த ஜெல்லேருந்து இந்த மெம்பரேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு கேரி த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஓகே நவ் திஸ் NCM நான் இப்போ இந்த ஜெல்லையே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஓகே நவ் ஐ யூஸ் திஸ் ஜெராக்ஸ் கால்ட் as the nitrocellulose membrane or nitrocellulose filter paper for my work okay it makes my work even more easier clear all of you please do respond live please like பண்ணுங்க share பண்ணுங்க இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் what is blotting ன்னு so what are we using nylon illati nitrocellulose membrane யூஸ் பண்ணுறோம் இது இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் ஓகே வாட் இஸ் த membrane that is used in blotting it is nitrocellulose membrane இப்போ blotting ஆயிடுச்சு எனக்கு xerox கிடச்சிருச்சு கரெக்டாக ஸோ வாட் am I going to do with the xerox okay or with my NCM ஸோ என்னோட NCMக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆட் பண்ணுறோம் probe okay can anyone tell me what is a probe probe na enna pasangla probe is nothing but it is a labeled DNA idu oru vaati ketirundanga okay what is DNA probe I don't remember the year but this question was asked okay what is probe it is labeled DNA labeled DNA na enna I can add a radioactive molecule okay or I can add an isotope indha mari enna vena na add pannalam but here we have used a radioactive DNA so idu vande enoda DNA na
okay, and the DNA la ஒரு labeling இருக்கும். Okay, that is what we call it as probe. I want everyone watching this video, please write probe dash labeled DNA. Okay, நிறைய வாட்டி இந்த questions confuse ஆகும். Okay, I want everyone to write it down. Probe na enna pasangla? Labeled DNA. இப்போ இங்க நம்ம என்ன மாதிரி probe யூஸ் பண்றோம்? We are using VNTR probe. நான் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்? என்னோட VNTR தான் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ என்ன probe யூஸ் பண்ணுவேன்? VNTR probe யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த VNTR probe na என்னன்னு சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன். இங்க பாருங்க, இதுதான் என்னோட VNTR. Repeating sequence AGGT, AGGCT. இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே வருதா? So that is what is my VNTR. எனக்கு வந்து அந்த சீக்வென்ஸ் தெரியும். ஸோ நான் லேபரேட்டரியில் அந்த VNTRக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியான ஒரு DNA மாலிக்யூல் சிந்தசைஸ் பண்ணுவேன். அதை தான் நான் வந்து VNTR ப்ரோப்னு சொல்கிறேன். Okay, so what is VNTR probe? It is complementary or it goes in base pairs to my VNTR. VNTR na எல்லாருக்கும் என்னன்னு தெரியும்? Variable number of tandem repeats, which is unique. Okay, so this VNTR labeled DNA will go and bind to what? It will go and bind to my VNTR. அதுதான் முக்கியம். So VNTR na, VNTR will base pair with VNTR probe. Okay, they will base pair like this. Clear? Did everyone understand this? VNTR will base pair with VNTR probe. VNTR எங்க இருக்கு பசங்களா? என்னோட DNAல இருக்கு. VNTR probe எங்க இருந்து வருது? நான் வந்து அதை லேபரேட்டரியில சிந்தசைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ VNTRும் VNTR probeும் பேஸ் பேர் ஆச்சுன்னா பசங்களா, I can see a radioactivity. ஓகே, இந்த எக்ஸ்ரே ஃபிலிமில் ஒரு இமேஜ் தெரியும்ல, அதே மாதிரி ஒரு இமேஜ் எனக்கு தெரியும் when I subject this to radioactivity. That is what is going to help me in identification of my VNTRs. Okay, am I clear? All of you understood what is VNTR and VNTR probe? Probe na enna? Labeled DNA. Idha matram marandiradinga. ஓகே, என்னோட VNTR எங்கே இருக்குது? என்னோட செப்பரேட்டட் NCMல இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ அந்த NCMக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்? இந்த VNTR probe மிக்ஸ்டர் வச்சுருப்பேன், அதை ஊற்றுவேன். கரெக்டாக? ஸோ when I pour it, what will happen? This VNTR probe will only go and base pair with what? My VNTRs. So it is going to give what? It is going to give a fluorescence when subjected to radioactivity. Simple. ரொம்ப ரொம்ப simple. Okay? Yes. Until you understand all the steps. The last step, the sixth step is called as autoradiography. Okay, so என்ன step யூஸ் பண்ணுறாங்க? Autoradiography யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஹைப்ரிடைஸ் ஆயிருக்கோம்ல, ஸோ இந்த VNTRும் இந்த VNTR ப்ரோபும் பேஸ் பேர் ஆயிருக்கோம்ல, ஸோ இது வந்து உங்கள் VNTR probe. That base pairing is called as hybridization. Okay, that hybridization is actually detected by autoradiography, by subjecting it to what? Or radiation. So radiation subject பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த எக்ஸ்ரே ஃபிலிமில் இமேஜ் வருதா? அதே மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்திருக்கா? Okay, that is what you get when you subject it to autoradiography. அப்போ நான் என்ன? இங்கெல்லாம் என்னோட VNTRs இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay, that means there is VNTR which was specific to my VNTR probe. Okay, clear? All of you are clear still here? அஞ்சாவது ஸ்டெப், ஆறாவது ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். That's it. That's your DNA fingerprinting pasangla. So என்னென்ன step? Isolation of DNA, separation of DNA using restriction enzyme, okay, and then you have agarose gel electrophoresis, blotting, hybridization using VNTR probe, autoradiography. அவ்வளோதான். இந்த 6 step புரிஞ்சிச்சுனா that's it, done. Okay, I have an entire flow chart here. One second, I'll show you the flow chart. This is the flow chart. First என்ன பண்ணுறோம்? DNAவை extract பண்ணுறோம் crime spotலேருந்து. Okay, then what we are doing? We are doing restriction digestion. That means what? I'm treating with restriction enzymes. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்? I'm separating. இது கேட்பாங்க, சிம்பிளாக question கேட்பாங்க. In DNA fingerprinting, what technique is used to separate your DNA fragments? Everyone answer. I'm again repeating. Okay, in DNA fingerprinting, what technique is used to separate DNA fragments? ரொம்ப சிம்பிளான question. Answer boardலயே இருக்கு. Very good. Others who are watching, please do answer. 4 marks கிடைக்கும் இது நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா. If it will stay in your mind for a long time. Yes, it is gel electrophoresis.
Okay, and they can ask you, what is the technique that is used to transfer the DNA onto an NCM? What is the technique that is used to transfer the DNA from the gel to your NCM? Yes. What is the technique? Blotting, correct? It is called blotting. Okay, blotting anapra enna? Hybridization. Hybridization anapra enna? Autoradiography. So exposing an X-ray film to the nylon membrane, I can actually get my images. Very good, very good. Blotting is the answer. So this is our DNA fingerprinting story. இந்த 6 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 4 மார்க் கிடைக்கும் உங்கள் நீட் எக்ஸாமில். இதை தவிர வேறு ஒன்றுமே கேட்க முடியாது. தே ஆக்சுவலி ப்ளே அரவுண்ட் வித் த சேம் டாபிக்ஸ். மாற்றி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, எஸ், யா, இது உங்கள் என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்க பிக்சர். எல்லோரும் ரொம்ப கிளியராக பாருங்கள். இது வந்து parental. I think all of you know, one set of chromosome we get from our father, that is called parental chromosome. Another set of chromosome we get from our mother, that is called maternal chromosome. So here in paternal chromosome you can see the number of VNTR. This is person A and this is person B. Okay, so yeah, person A and person B. So person A la paternal chromosome la எத்தனை VNTR இருக்கு பாருங்க. அந்த ரெட் கலர் they are all VNTRs, variable number of tandem repeats. இங்க எத்தனை இருக்கு? 1 2 3. Okay, இங்க எத்தனை இருக்கு? 1 2 3 4. So within the same chromosome, okay, each strand of your chromatid will have variable number of VNTR, because that you would have inherited from your father and the other one you would have inherited from your mother, and that's the beauty of genetics. Okay, இதே இங்க person chromosome 7 la person B la you can see the number of VNTRs are different. Okay, அதே மாதிரி you can see chromosome number 2 and chromosome number 16. So we have chosen 3 chromosome from person A and person B. Okay, so person A and person B la 7 2 and 16 choose பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி 7 2 and 16 choose பண்ணிருக்கோம். Okay, so imagine this is from crime spot. Okay, and I'm suspecting இந்த person A ஓ B ஓ இந்த crime பண்ணிருக்கலாம் வந்து நான் suspect பண்றேன். ஓகேவா? So I need to identify who is the actual culprit. Okay, அதே steps தான் பண்ணுவேன். Isolation of DNA, restriction, digestion. I will follow all the steps. Finally I will get an autoradiography like this. Okay, so என்னோட crime spotல கிடைச்ச DNA-வை என்னோட 2 suspectல இருந்த DNA-வை I'm going to actually do this. Okay, இப்போ நான் இதை பார்த்தேன்னா can anyone tell me who is the actual culprit? A-வா B-யா? இந்த C-யும் A-யும் B-யும் compare பண்ணுங்க. Tell me who actually did that crime. பார்த்தாலே ஈஸியாக சொல்லிடலாம். Yes, anybody? Yes, very good, very good. Absolutely correct. It's ரொம்ப easy. Okay, you don't even have to know DNA fingerprinting for this. Okay, see, you can see this band, you can see this band. Okay, you can see this band, you can see this band. Similarly, you can see this band, you can see this band. You can see this band, you can see this band. You can see this exacta same position la irka. Exacta same position la irka illaya. That's how they are finding pasangla. So that's how they are finding that this person is the one who has committed the crime. And that's how they find in paternity test. Yaar actual father, yaar actual mother. That's how they are doing. So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? இவ்வளவுதான் DNA fingerprinting. நிறைய டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. This can be a question. இந்த மாதிரி ஒரு ஜெல்லை கொடுத்துட்டு they can ask you who is the actual culprit or who is the actual father. அந்த மாதிரி questions கண்டிப்பாக கேட்கலாம் உங்கள் எக்ஸாமில். Okay, am I clear still here? Anyone has any doubts? DNA fingerprinting is done. Now we have to solve some questions. Yes or no? Okay, yeah, tell me. ரொம்ப ஈஸியான question. The phenomenon by which a stretch of DNA undergoes repeated mutation and form variants. Polymorphism or polymerization. What is the answer? Yes, clear ma'am, no doubts. What is the answer for this question? Very good, very good. I want all of you watching this live. A or B? நீங்க full word கூட type பண்ண வேண்டாம். A வா B வான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. Only one person is answering. Please do tell me. 7 of you are watching and only one person is answering. A, B, that's it.
it is actually polymorphism. Absolutely polymerization e varadu. All these questions help you check your concepts. In the question ivlo simple ana question la keka matanga, but this will help you check your concept. Enak indha concept correct ah purinjirukandradhukku da indha mari questions naan include pannirken. Yes, this is done. Yeah, I already told you applications. Forensic science அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிரான்ச் பசங்களா. ஸோ நிறையா பேருக்கு இஃப் யூ வாண்ட் அ கரியர் ஆப்ஷன் நோ, ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஷன். ஸோ நீங்கள் எப்படி இந்த ஃபாசில்ஸ்லலாம் போயிட்டு அந்த ஃபாசில்ஸ்லேருந்து டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஸோ அதை ஸ்டடி பண்ணலாம். அது வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம். இல்லை இந்த மாதிரி க்ரைம் ஸ்பாட்டில் போயிட்டு யூ கேன் ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் அவுட், யூ கேன் ஐசோலேட் த டிஎன்ஏ, யூ கேன் ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ த ஆக்சுவல் கல்பிரிட் இஸ். அது ஒரு அப்ளிகேஷன். இன்னொன்று இந்த மாதிரி பெட்டர்னிட்டி டெஸ்ட். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஃபாரன்சிக் sciences ன்னு சொல்லுவோம். Okay, to find the DNA, right, to whom does this person or to whom it actually belongs to. And the most important thing is to understand genetic diversities. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இங்க பாருங்க, இப்படி தான் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க crime spotல. Right, you can see how they are collecting samples, right? So that's how it happens. So crime scene, suspect 1, suspect 2 and suspect 3. Again I have a question. So idhula 3 suspect irukanga. இந்த 3 suspect la yaar original criminal? yaar solveenga? Yes, very easy question. Yes, suspect 2. Okay, you can see the fragments are corresponding. You can see this fragment, this fragment. You can see these 2 fragments, you can see these 2 fragments. So this is how they actually find out the criminals. Okay, இது out of textbook, it's a very curious topic. Okay, yes. Yeah, I have a quick question. இந்த மாதிரி question உங்க நீட்ல கேட்கலாம். Okay, let me see how many of you will answer it. What is incorrect about DNA polymorphism? The 2 alleles of a chromosome contain different copy numbers of VNTR. Copy number na enna pasangla? The number of times you have VNTR. That is what we call it as copy number. Okay, different chromosome contain different copies of VNTR. Polymorphism are inheritable from parents to children. Okay, and DNA from different tissues from an individual shows a different degree of polymorphism. What is the answer? What is incorrect in கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பென்சில் எடுத்து எப்போவுமே இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். Okay, what is the answer? This is correct. The 2 alleles of a chromosome contain different copy of VNTR. நம்ம பார்த்தோம்ல, maternal வேற paternal வேற number of VNTR இருக்கும். Different chromosome contain different copies of VNTR. This is also absolutely correct. Polymorphism are inheritable from parents to children. This is also absolutely correct. Yes, but this is wrong. Correct. DNA from different tissues forms from an individual show different degree of polymorphism. கிடையாது, எல்லா டிஷ்யூலையும் ஒரே மாதிரி polymorphism தான் இருக்கும். Yes, absolutely correct. The answer is D. Yes, very good, very good. Yes. DNA fingerprinting refers to molecular analysis of profiles of DNA sample, analysis of DNA sample using imprinting device, techniques used for identification of fingerprints of individual, technique used for molecular analysis of different specimens of DNA. What is the answer for this question? In the question ka answer enna? Yeah, DNA fingerprinting na enna? Molecular, it is analysis of profiles of DNA sample. Okay, so it is option A is the answer. Okay, yeah. Now we'll move on to photosynthesis PYQs. Okay, so photosynthesis on the Saturday class la pannirundhen. So adoda PYQs in the live la சேர்த்து complete பண்ணிரலாம்னு நினைச்சேன். So shall we go into photosynthesis PYQ? All of you are ready? Please do let me know. Can we continue? Yes. So நான் பார்த்த அளவுக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் ரீசெண்ட் இயர் 2023, 22, 21 that asked 2 questions. Okay, பட் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக வெயிட்டேஜ் வந்து அதிகமாகும். ஏன்னா 2 சாப்டர் டிலீட் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் பிளான்ட் ஃபிசியாலஜிலேருந்து, மினரல் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ். ஸோ இந்த 2 சாப்டர் டிலீட் பண்ணதுனால மற்ற 3 சாப்டர்லேருந்து நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்கலாம். Okay, so that's why this photosynthesis chapter is very very important. This time the weight
weightage could be anywhere around 3 to 4 questions in 2024, what I am predicting. Okay, yes, let's get into the question. First question, how many ATP and NADPH2 are, I think the questions are clear. Are the questions clear for everyone? Please do let me know. Okay, are required for the synthesis of 1 molecule of glucose during Kelvin cycle. என்னோட Kelvin cycle ஒரு glucose produce பண்ண எத்தனை ATP எத்தனை NADPH தேவைப்படும். I hope all of you remember this answer when I told it to you on Saturday's class. Okay, yes, in answer 18 ATP, okay, and 18 ATP and 12 NADPH2. Okay, and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பசங்களா, when it comes to photosynthesis I'll tell it as NADPH2. NADH வராது photosynthesisல, it is only in your respiration, it is NADH2. Okay, so the answer is, all of you please make a note of it. So ஒரு glucose produce பண்றதுக்கு you need 18 ATP and 12 NADPH2. Okay, so the answer is option B. Okay, clear? And I have another question for you. ஒரு glucose produce பண்றதுக்கு இத்தனை ATP இத்தனை NADPH வருது. அதே ஒரு glucose metabolize ஆச்சுனா, okay, this is to produce. Okay, to produce. And oxidation of glucose எத்தனை ATP produce பண்ணோம்? Oxidation of glucose, anybody? Respiration chapter la sollirpen, oru glucose oxidize aachina எத்தனை ATP produce பண்ணோம்? ரொம்ப சிம்பிளான question. 1 glucose after oxidation produces 38 ATPs. Okay, 38 ATPs produce பண்ண. Yes, absolutely correct, it is 38 ATPs. Okay, இப்போ இது 18 ATP correcta? 18, and this will become 12 into 3. So 12 into 3 is what? 36. 36 plus 18 is what? 54. So ஒரு glucose produce பண்றதுக்கு, யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு glucose produce பண்றதுக்கு எனக்கு 54 ATP தேவைப்படுது. ஓகே, அதே glucose oxidize ஆகும்போது வெறும் 38 ATP தான் வருது. Where do you think that remaining ATP is going? Why there is this difference? Can anyone think about it? ஒரு glucose produce ஆக 54 ATP ஆகுது photosynthesisல produce ஆகிறதுக்கு. அதே glucose breakdown ஆச்சுனா எனக்கு வெறும் 38 ATP தான் கொடுக்குது. அது ஏன் அந்த gap? That is my question. Can anyone tell me why that gap is? This is how you should start thinking பசங்களா. ஏன் எங்க போகுது அந்த மிச்ச ஸ்டோரான எனர்ஜி எங்க போகுது? At least one of you, பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, try to answer. Think. See, இது வந்து anabolism. Okay, இது வந்து catabolism. So in between, don't you think that heat energy is lost? So energy is lost in the form of heat. அந்த 54 ATPலேருந்து 38 ATP ஏன் குறைஞ்சதுன்னா, because a lot of energy is lost in the form of heat. Okay, am I clear now? ஏன் அந்த difference புரிஞ்சுதா? Yes, it is a breakdown. While breaking down, there is a lot of energy that is released as heat. Okay, I want you guys to think up to this level. சும்மா 38 ATP, 52 ATP படிக்காம இப்படி யோசிங்க. The entire perspective will change. You will love the subject even more. See how I actually connected respiration and photosynthesis. Compare பண்ணி படிச்சாதான் புரியும். Okay, similarly C3 and C4, I wrote this difference between C3 and C4 cycle. அந்த மாதிரி you have to always compare and study. Okay, புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் எப்படி இது 54 ATP and 38 ATP வந்துச்சுன்னு? Yes, we will now continue with the next question. The reaction center in PS2, இது ரொம்ப ஈஸியான question. Okay, question number 2. This was asked in 2023. இது இவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் தெரிஞ்சா உங்களுக்கு 4 மார்க். And this 4 mark is going to take you so many ranks ahead. Amava illaya? So tell me what is the answer. Very good Selvamar. I want all of you to answer this. Romba easy. 680.
Okay, then what is PS1 absorbing? What is PS1 absorbing? PS2 வந்து 680 னா உங்க PS1 700. ஸோ எல்லாரும் இதை எழுதிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஒரு கொஸ்டின்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு லேர்னிங் கிடச்சிருக்கு, நம்ம ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம். அப்படின்னா என்ன? photo system 1 absorbs light at 700 nanometer and photo system 2 absorbs light at 680 nanometer. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் இயர் கேட்பாங்களா? கேட்கலாம், but not in the same format. They can ask you as a match the following, they can ask you as a correct, incorrect statement, assertion, reasoning, அந்த மாதிரி கேட்கலாம். Okay, can we continue pasangla? I want all the new people who are joining to answer. Okay, see this 2022. What is the role of large bundle sheath cell found around the vascular bundle? Okay, உங்க C4 plants la enna irukku? உங்க vascular bundle irukku. That vascular bundle is surrounded by bundle sheath cell. Now they are asking what is the role of that bundle sheath cell nu ketirukanga. Okay, yes. So to increase the number of chloroplasts for the operation of Kelvin cycle, to enable the plant to tolerate high temperature, to protect the vascular tissue from high light intensity, to provide the site for photorespiratory pathway. So this question is a little confusing. Let me see how many of you will answer this. Okay, what is the answer? What could be the answer? Anybody? I will wait. Paravala neenga thappa irundhalum paravala, but do answer the question. A, B, C, D. neenga full option type panna venda. Yes, okay, I am getting answers. I will wait still few of them answer. Question முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. Understanding the language of the question is the whole point for NEET exam. Okay, the answer is option A. Okay, I told you the bundle sheath cells are large cells. They contain a large number of chloroplasts. உங்க bundle sheath cell ல தான் என்ன நடக்குது? What is happening in your bundle sheath cell? Your Kelvin cycle is happening. Okay, yes, to enable the plant to tolerate high temperature. இது கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. Photorespiratory pathway அங்க நடக்கவே நடக்காது. Okay, see how they are trying to confuse you. ரொம்ப சிம்பிளான answer, but asked in the most complicated form. Okay, next question. This is very easy. I want everyone to answer. The first stable product of carbon fixation in sorghum. இங்க தான் வச்சிருக்காங்க twist. Okay, sorghum na enna? What is sorghum? It is a C4 plant. அவங்க நேரா, okay, they didn't ask the first stable product of your C4 cycle ன்னு அவங்க கேட்கல. sorghum ன்னு சொல்லி ஒரு twist வச்சிருக்காங்க. So what is sorghum? Sorghum is a C4 plant. இப்போ question answer பண்ணுங்க. What is the first stable product of your C4 cycle? Okay, you have options like succinic acid, phosphoglyceric acid, pyruvic acid, oxaloacetic acid. What is the answer? C4. C4 la ethana carbon? 4 means what? 4 carbon. In the 4 la edu 4 carbon molecule? Very good, absolutely very good Nitish, very good crazy dude. I was actually telling you in the last class, correct? See, that itself they have asked as a question. So the answer is oxaloacetic acid. நீங்க சிம்பிளா OAA ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay, what is OAA? It is the first stable. ஒரு questionல இருந்து நீங்க எவ்வளவு learn பண்றீங்கன்னு பாருங்க. So that is how PYQs should be solved. Okay, சும்மா அந்த ஆன்சர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கிடையாது. ஏன் அந்த ஆன்சர்? Okay, that's very important. It is the first stable product of photosynthesis of C4 cycle. இப்போ இதுல இருந்து நான் ஒரு question கேக்குறேன். Can anybody tell me the first stable product of C3 cycle? First stable product. இது ஒரு question கேட்கலாம். Maybe அடுத்த வருஷம் இதுல இருந்து ஒரு question கேட்கலாம். Okay, product of C3 cycle. Same. Can anyone think? C3? At least one of you, I would be very happy to know it. இந்த வருஷம் C4 கேட்டாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் C3 கேட்கலாம். There are chances. The answer is 3-phosphoglycerate.
ஓகே, இதுலேருந்து நான் 2 விஷயம், யாரெல்லாம் இந்த லைவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ 2 முக்கியமான விஷயம் கற்றுக்குறீங்க. C4ஓட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் oxaloacetic acid. ஓகே, அண்ட் யூ ஹாவ் த C3 சைக்கிளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் 3-phosphoglycerate. எஸ், இட் இஸ் phosphoglyceraldehyde இல்லை, 3-phosphoglycerate. ஆல்டிஹைட் குரூப் கிடையாது அதில். எஸ் எஸ், 3PEP கிடையாது, இட் இஸ் phosphoglycerate. PGAன்னு எழுதிக்கலாம், இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 3PGA ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல் ஆஃப் யூ டைப் 3PGA in the comment section. எல்லாருமே 3PGAன்னு போடுங்க. C3ன்னு போட்டு 3PGA போடுங்க. C4ன்னு போட்டு OAA போடுங்க. If you have a notebook, you please write it in your notebook. This is going to get you 4 marks in your exam. நான் கேட்டிருக்கிறது தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, can we continue now, all of you? Yes, yes, very good, very good. So did you all learn something new? Please do show that victory sign so I will understand that you guys are learning with me. Yes. Next question. Which of the following statement is incorrect? Okay. Stroma lamellae have both, grana lamellae have both PS1 and PS2. இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. ஓகே, அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு பென்சில் எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2. Both ATP and NADPH are non-cyclic synthesized during photophosphorylation. Stroma lamellae have PS1 only and lack NADP reductase. இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, so what is a wrong statement? Yes, Venom Gaming correct. All of you are responding, thank you. இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட், இது ஒரு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான கொஸ்டின் தான். எது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்? ஓகே, எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு I see this is wrong, right? So cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை, கரெக்டா? It involves only one photosystem. Yes, yes, correct. Okay, so the answer is option B. எனக்கு இதெல்லாமே தெரியாட்டி கூட I can just blindly go with this. I just need to know what is incorrect. Okay, other things are completely correct. Okay, so you see ATP and NADPH that are produced during non-cyclic. So இதிலிருந்து நான் 3 கரெக்டான விஷயம் கற்றுக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின்லேருந்து நான் 3 கரெக்டான விஷயம் கற்றுக்கிறேன். கரெக்டாக ஒரு ராங்கான விஷயம், 3 கரெக்டான விஷயம் கற்றுக்கிறேன். And this learning will definitely help you build your knowledge about photosynthesis. Okay, slowly your knowledge about photosynthesis will improve. So எனக்கு தெரியும் இது வந்து தப்பு, எனக்கு மிச்ச ஆப்ஷன் எல்லாம் கரெக்ட்னு தெரியும். எஸ், now we'll continue. The oxygenation activity of rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of. So உங்க photorespiration process நடக்கும் தெரியுமா எல்லாருக்கும்? Does everyone know photorespiration? What is photorespiration? It is the conversion of 2-phosphoglycolate into phosphoglycerate. Correcta? So what they are asking, they are simply asking what is this phosphoglycerate? Okay, tell me the answer for this question. It is one molecule of 6 carbon compound. கிடையாது. Okay, it is one molecule of 4 carbon compound and one molecule of 2 carbon compound. கிடையவே கிடையாது. 2 molecules of 3 carbon compound, and there is no 2 molecules here. It is 1 molecule of 3 carbon compound. What is that 1 molecule of 3 carbon compound? It is your phosphoglycerate. If the same question was what is the product of oxygenation in கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது வந்து phosphoglycolate. Okay, the product of photorespiration in கேட்டிருக்காங்க. What is the product of photorespiration? Phosphoglycerate. Okay, are you all getting the idea how to solve this question? It is not simple. I am telling you, honestly I want to tell you, it's not easy. When it will become easy? When you read and understand things properly. Am I clear? So this conversion of phosphoglycolate into glycerate is called photorespiration.
respiration. So last class la na sollirpen Saturday edutha live la I discussed in detail about photorespiration. You guys can watch it if you want. Yeah, can we continue? Yes. Next question. In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from PS1 to NADP plus, PS1 to ATP synthase, PS2 to cytochrome B6F complex, cytochrome B6F complex to PS1. What is the answer for this question? இது வந்து உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்க பிக்சர்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, they have not given it in text form, but they have asked this from a picture. So it's a picture based, diagram based question. Can anyone tell me what is the answer for this question? I will wait. It's okay even if you are wrong, but please do engage, please do respond. You learn only when you make mistakes. Okay? I'm not getting answers. The answer is PS2 to cytochrome B6F complex. So please do open your NCERT and please check for answer. Okay, and NCERT எப்போமே in class attend பண்ணும்போது NCERT class 11 class 12 book please keep it with you. Okay, simply don't blindly sit, you will not understand anything. Or NCERT book or notebook or pen. Okay, so whatever extra information I tell, please do write it in your notebook. So whatever information I'm telling from NCERT, please mark it in your NCERT. Okay, classes work only when you write. Yes, next question. இது வந்து உங்களோட இந்த எமர்சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கு இந்த question. Okay, one scientist cultured cladophora. Cladophora-ன்றது என்னது? It is a blue green algae. It is an algae. Okay, azotobacter-ன்றது என்னது? It is a aerobic bacteria. Okay, and eliminated the culture by splitting light through a prism. Same Emerson experiment da idu. Okay, he observed that bacteria accumulated mainly or rendu region la matrom and bacteria vandu nalla grow aachi. Do you guys remember what is this? So prism la and light pogo. Okay, the light is split now, correct? So rendu region la matrom. Very good, very good. Yes, I want all of you to answer. Blue and red light, excellent pasangla. You're all very close to getting that 4 marks in photosynthesis. Okay, என்னோட blue and red light la matram da maximum light absorption ஆகும். என்னோட maximum light absorption அங்க ஆகிறதுனால என்னோட maximum photosynthesis அங்க தான் நடக்கும். Okay, very good, I'm very happy. Yes, that's the answer for this question. So this was asked in 2019. Next question. Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? So light reaction of photosynthesis la எது வந்து ஒரு product கிடையாது. This is also again, it needs deep understanding of the subject. Let me see how many of you will answer this. ATP, NADH, NADPH, oxygen. What is the answer? சொல்லுங்க. ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது, கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது. So என்னோட ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் இருக்குது கரெக்டாக. ஸோ என்னோட லைட் ரியாக்ஷனில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் வரும்? ஓகே, ஐ கெட் ஏடிபி, ஐ கெட் NADPH2. இங்கே தான் வச்சாங்க ட்விஸ்ட்டே. ஓகே, எஸ், அண்ட் மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஆன்சரிங். அண்ட் யூ நோ ஆக்சிஜன் இஸ் ஆல்சோ இவால்வ். photolysis of water. Right? Is there any NADH there? No. So I already told you NADH ன்றது எங்க வரும் பசங்களா? இது வந்து உங்க ரெஸ்பிரேஷன்ல தான் வரும். Okay, these three ATP, NADPH and oxygen are present in your light reaction. Clear? See how they are twisting the same concepts again and again and framing new type of questions for you guys. Okay, இப்போ சொல்லுங்க, இந்த questions எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கா? இருக்காது. If you have learnt, if you have concentrated, if you have made notes. Okay, next, with reference to factors affecting the rate of photosynthesis, and the factors affecting photosynthesis இருக்குல்ல, so எல்லாரும் உங்க NCERT bookல factors affecting photosynthesis open பண்ணுங்க. Which of the statement is not correct? Incorrect ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, first I will decode everything. Okay, increasing atmospheric concentration up to 0.05% can enhance carbon dioxide fixation rate. This is absolutely correct. நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க NCERT bookல இதே statement கொடுத்திருக்காங்க.
Next, in C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower optimum temperature. Yes, what is the answer? This is wrong. இங்க வந்து என்ன இருக்கணும்? இங்க வந்து C4 இருக்கணும், இங்க வந்து C3 இருக்கணும். Okay, tomato is a greenhouse crop which can be grown in carbon dioxide enriched atmosphere for higher yield. This is absolutely correct. Light saturation for carbon dioxide fixation occurs at 10% of full sunlight. All statements are correct except your option B. So incorrect is option B pasangla. Okay, so this இந்த ஒரு கொஸ்டின் எங்கேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த லாஸ்ட் பேஜ் இருக்குல்ல, லாஸ்ட் 2 பேஜ் இருக்குல்ல, அந்த 2 பேஜை யூஸ் பண்ணி தே ஹவ் ஆக்சுவலி டிட் இட். இதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், ரீட், எல்லாருமே சொல்கிறது ரீட் என்சிஆர்டி லைன் பை லைன். So they just copy and paste your NCRT and they just try to confuse you. They just play around with your NCRT book alone. Okay, am I clear? எல்லாருக்கும் இந்த ஆன்சர் புரிஞ்சதா? Can we continue? Yes, I have few more questions. Phosphoenol pyruvate is the primary carbon dioxide acceptor in C4 plants, C3 plants, C2 plants, C3 and C4 plants, C3 plants. What is the answer? What is the answer for this question? Solunga. ரொம்ப easy. PEP. If you have written the difference between C3 and C4, யாராச்சும் C3 and C4 difference எழுதிருந்தீங்க, ஏன் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்லேயே இருக்குது, அதை எழுதினா அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து இதை ஆன்சர் கிடச்சிரும். Yes, very good, very good. So this PEP is present in C4. So C4ல என்ன நடக்கும்னா, phosphoenol pyruvate accepts your carbon dioxide, okay, to produce oxaloacetic acid. Okay, and what is the enzyme here? It is 𝒃 carboxylase. Okay, this is happening in what pasangla? C4 plants. Okay, adhe, yes, very good Nitish. Okay, adhe unga C3 plants la enna nadakuduna, substrate enadhu RUBP. Okay, RUBP in presence of carbon dioxide, enzyme enadhu rubisco. What is the product form? 3PGA. இது வந்து உங்க C3 plants. Here again you learn 2 new things. Okay, இதே question கொஞ்சம் twist பண்ணி கேட்கலாம். Yes, 𝒃 carboxylase, very good. So இதே question வேற மாதிரி கேட்கலாம். RUBP, sorry, 3PGA is the first stable product of which cycle in கேட்கலாம். Okay, or which is the primary carbon dioxide acceptor in C3 cycle in கேட்கலாம். RUBP in கேட்கலாம். A lot of questions can be formed. Okay, am I clear here? Anybody? Any doubts? இப்போ last question, I think mostly it's last question. The process which makes major difference between C3 and C4 plants. C3 plants ko C4 plants ko irukka major ana difference enna ketirukanga. Let me see how many of you will answer this. இது நான் சொல்லியிருந்தேன், அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எழுதியிருந்த லிஸ்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா you can actually answer this question. ரொம்ப ஈஸி. இதெல்லாம் டஃப்பான கொஸ்டினே கிடையாது, இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. Yes, at least one of you பாருங்க, glycolysis ரெண்டுத்துலேயும் நடக்கும், C3லேயும் நடக்கும், C4லேயும் நடக்கும். கெல்வின் சைக்கிள் C3லேயும் நடக்கும், C4லேயும் நடக்கும். கரெக்டாக C3லேயும் நடக்கும், C4லேயும் நடக்கும். ஆனால் photo respiration எங்கே நடக்கும்? It is more common in my C3. Correct. So what is the answer? It is option C. Photorespiration is very rare, or it is absent in C4 plants. அதுக்கு தான் C4 plants அவ்வளோ modify ஆயிருக்கு, because they don't want to waste their energy as photorespiration. Yes, very good, crazy dude. The answer is option C. Okay, photorespiration is the answer. Okay. Yes. I have one more question. Water vapor comes out from the plant leaf through the stomatal opening. Yes or no? Plant loses water vapor. That process is called transpiration. Okay. Through the same stomatal opening, carbon dioxide diffuses into the plant during photosynthesis. Reason out the above statement using one of the following option. This is again a little complicated. Okay. And language புரிஞ்சதுனா போதும், ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். The above process happens only during night time. Is it true?
Is it true? Transpiration ஆகட்டும், exchange of gases வெறும் நைட்ல மட்டும் தான் நடக்குமா? கிடையாது. டேலியும் நடக்கும், நைட்லயும் நடக்கும். One process occurs during day, another process occurs during night. அப்படியும் கிடையாது. It's not like that. Both process cannot happen simultaneously. அப்படி இல்லவே இல்லை. ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன் ஆகும்போது டிரான்ஸ்பிரேஷனும் நடக்கும், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸும் நடக்கும். ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக தான் நடக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ராங். Both process can happen together because the diffusion coefficient of water and carbon dioxide is different. This is absolutely correct. ரொம்ப correct. ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து உள்ள கம்மியாக இருக்கும் என்னோட பிளான்ஸில். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் டிஃப்யூஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் டு இன்சைட். ஓகே, அதே என்னோட பிளான்ஸில் வாட்டர் வேப்பர் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வாட்டர் வேப்பர் வில் டிஃப்யூஸ் ஃப்ரம் இன்சைட் டு அவுட் சைட். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கொஞ்சம் டஃப். ஓகே, மற்றபடி ப்ரைமரி அக்செப்டார் அதெல்லாம் சில ப்ராக்டிஸ், லைக் வென் யூ see the cycle, when you read the cycle, when you write the cycle several times, you can answer it very easily. Okay, yes, that's for today's session pasangla. I have some more questions. Okay, so in the chloroplast the highest number of protons are found in. This is also an interesting question. Protons வந்து எங்க அதிகமா இருக்கு என்னோட chloroplastல? எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பாப்போம். Yes, this is also very easy. See, this is my thylakoid, correct? This is the lumen of my thylakoid. And where are the protons getting accumulated? It is getting accumulated in the lumen. Okay, so what is the answer? Very good, excellent, superb. Yes, you are all very close. Nitish and Crazy Dude, you guys are doing a very good job. Okay, next. A plant in your garden avoids photorespiratory loss. Listen to the questions carefully. Has improved water use efficiency, shows high rate of photosynthesis at high temperature, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign this plant? Very easy. Hi Priya, how are you? நீங்கள் எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறீங்க? 15th 17th? Very good. Avoids photorespiratory loss. It is C4. Okay, here it is option D. இங்கே வேறு எங்கேயுமே நடக்காது. கேம்ல ஆகட்டும், this is simply சும்மா ஒரு ஆப்ஷன் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்காங்க. Okay, CAM என்றது crustacean acid metabolism that happens in xerophytes. Xerophytes na enna unga desert plants, which is not there in your syllabus, so we will not break our head. Yes, am I clear? Any doubts still here? ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் PYQ சால்வ் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்திருக்கா? ஸோ இது PYQ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் டூ கோ அண்ட் வாட்ச் த லைவ் விச் ஐ டுக் ஆன் Saturday and then come back here. Yes. Yeah, நாளைக்கு what topic shall we do? I'll leave it for your choice. ரொம்ப கஷ்டமான டாபிக் இது மேம், இது புரியவே மாட்டேங்குது. You can just tell me, we can do it. Yes, so I hope there was some learning from today's session. So molecular basis of inheritance finally complete பண்ணியாச்சு. So almost 8 parts எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். molecular basis of inheritance 8 or 7 சரியா தெரியல. So if you guys haven't watched those video, please do watch those videos and come back. Okay, and molecular basis of inheritance PYQ live லே discuss பண்றேன். Okay, yes, sure I will definitely consider all of your considerations. Okay, so ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா சொல்லுங்க. And I am reading all your comments. Okay, and do stay tuned for more bio learning. Hope this session was useful. Okay, it would have taken close to understanding topics. So இது மட்டும் பத்தாது பசங்களா, you need to go back and revise. படிக்கணும், படிச்சா மட்டும்தான் அது வந்து உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். Okay, only listening to lectures and not writing down anything will not take you anywhere. You need to write and practice and solve a lot of questions. Okay, yes, thank you pasangla, thank you for staying with me. Do stay tuned for more bio learning. Thank you so much.